In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part of the test, you will describe the pictures on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to describe a picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a music magazine is doing research about live performances. You have agreed to participate in a telephone interview about going to concerts. How close is the nearest place to watch live music from your house? How often do you go there? Begin preparing now. Begin speaking now. If you were planning to go to a live concert, who would you take with you? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. Besides the price, what is the most important aspect to think about when selecting which concert to attend? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will listen twice to question number 10. You will have 15 seconds to respond to questions 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
I'm planning to go on the Urban Wander LA tours. Since I don't have detailed itinerary, I have a few questions. Could you please provide some answers? On what date in March does the trip to LA begin? What date does it end? Begin preparing now. Begin speaking now. I'm looking forward to walking along Hollywood. Is it scheduled for March 9th on day 2? Begin preparing now. Begin speaking now. I'm particularly interested in guided tours. Can you tell me all the details that you have about guided tours? Now, listen again. I'm particularly interested in guided tours. Can you tell me all the details that you have about guided tours? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 60 seconds to speak. For young people, what is more important, taking music lessons or participating in exercise classes? Why? Choose one of the options and explain why you chose the option. Begin preparing now. Begin speaking now. 안녕하세요. 토익스피킹 알려드리는 마리아쌤입니다. 어느덧 139번째 모의고사 풀이 시작하겠습니다. 1번부터 11번까지 전체 문행 풀이 들어갈 텐데요. 여러분들 보시기 전에 좋아요, 알림, 구독 많이 해주시고 댓글로도 많은 참여 부탁드립니다. 자, 1번 질문부터 이렇게 한번 읽어보시죠. Welcome to the Forest Fest festivity. If you haven't collected your festival pass yet,
please register at the booth near the main entrance. At the festival area, anticipate live performances, delightful refreshments, and an award ceremony. All attendees are requested to gather at the starting zone in 5 minutes. Please note, the festivity will begin approximately at 8. approximately, 대략, 이란 뜻입니다. 자, 2번 질문 같이 한번 볼까요? Join us at the Cool Cone Ice Cream this month for fantastic deals. From 2 o'clock to 5 o'clock each evening, our ice cream sundaes are 20% off. You can also enjoy a complimentary topping with the purchase of any cone. We offer a variety of ice cream flavors, toppings, and sweet treats. If you're in the mood for something delicious, Cool Cone is the spot to indulge. indulge는 마음껏 즐기다 라는 뜻입니다. 그림 묘사 굉장히 독특한 사진 나왔습니다. 3번 사진 이렇게 한번 묘사해 보시면 되겠어요. 물 위에 아주 평화롭게 떠있는 한 배의 사진입니다. In the picture, there's a boat peacefully on the water. 자, 배의 갑판에, 이 앞쪽에 갑판에 사람들이 앉아서 즐기고 있는 그런 평화로운 분위기를 즐기고 있는 카페가 있어요. On the deck, there's a cafe where people are sitting at tables, enjoying the calm atmosphere. 자, 커플이 보이는데요. 남자분이 이제 전화기, 파란색 옷 입으신 분 보이시죠? 예, 그 전화기 쓰고 있고, 여자분은 컵을 들고 있어요. A couple is seen, the man is using his phone, the woman is holding a cup. 자, 깃발이 바람에 날리고 있습니다. A flag is waving in the breeze. 자, 카페 창문을 통해서 저는 안쪽이 보이고요. Through cafe windows, you can see inside. 전반적으로 굉장히 평화로워 보이네요. It looks peaceful overall. overall, 전반적으로. 부사니까 문장의 앞에 위치할 수도 있고 문장의 맨 마지막에 이렇게 위치할 수도 있습니다. 4번 그림 한번 볼까요? 계산대예요. This picture shows a checkout counter. In the middle, there's a couple. The woman has blonde hair, 금발머리, blonde hair, and is holding a pineapple. 파인애플 들고 있네요. While 반면에 the man wearing a green t-shirt and a beige cardigan, 가디건 발음, cardigan 입으신 분은 is paying for their purchase. 이제 구매를 지불하고 있는 것 같고요. On the right, the cashier is showing them an item. 그것도 오른쪽에 캐셔 하시는 분도 뭔가 물건을 보여주고 있어요. On the counter, various items, a monitor, a keyboard, and other devices are placed. 이런저런 물건들이 are placed, 위치되어 있고요. Everyone seems busy. 각자 다 좀 바쁜 것 같습니다. Part 3, let's talk about going to concert. 콘서트 얘기를 해볼게요. How close is the nearest place to watch live music from your house? How often do you go there? 집에서 라이브 음악을 볼 수 있는 그런 공간은 얼마나 가까이 위치하고 있고 얼마나 자주 가시나요? I go there from time to time by car. 가끔 차로 이동해서 가고요. It takes about 30 minutes. 30분 정도 걸려요. 그 정도 가까이 있습니다. It's my favorite thing. 제가 좋아하는 거고요. Because I can release my stress. 스트레스 풀 수 있으니까요. 요 콤보 쓰면 되겠죠? If you're planning to go to a live concert, who would you take with you and why? 자, 라이브 콘서트를 갈 계획이라면 plan to, 뭐뭐 할 계획이다. 그 다음에 take, 데리고 가다. 누구를 데리고 가시겠습니까? I would take my family with me because we can create good memories together. 저는 가족을 데리고 갈 것 같고요. 같이 좋은 추억을 쌓을 수 있고 and it'll motivate me a lot. 저한테 또 동기부여가, 열심히 살려고 하는 그런 동기부여가 잘 될 것 같습니다. 7번, besides the price, what is the most important aspect to think about when selecting which concert to attend and why? 자, 가격은 제외하고 콘서트를 고를 때 어떤 걸 중요하게 생각해야 됩니까? Besides the price, I would consider my friend's recommendation the most. 이것도 고정 댓글에서 구매할 수 있는 맞는 콤보에서 친구 추천입니다. 가격 말고 고려할 것은 친구 추천이다. That's because my friends know what I like the most. 거기 있는 거죠. 친구들은 내가 좋아하는 거 다 알아요. They often read my mind. 내 마음을 읽어요. 자주. So I can get good recommendation. 그래서 좋은 추천을 받을 수 있고요.
Since we share similar taste, 우리가 비슷한 취미를 공유하고 있기 때문에 their suggestions are usually spot on. spot on. 딱 맞다. 걔네들이 추천해 주는 게 나한테 그래 이거야 한 느낌이다. 이 문장 제가 또 추가해 봤어요. 열심히 또 공부해 보시고 Therefore, I tend to rely heavily on their advice when making decisions. 그래서 제가 뭔가 의사결정할 때는 rely on, 의존하다. rely heavily on, 크게 의존을 합니다. 이렇게 또 표현하는 연습 또 해보세요. Part 4, 8번입니다. On what date in March does a trip to LA begin and what date does it end? 자, LA로 가는 여행 어느 날짜에 시작을 하고 어느 날짜에 끝나는가? The tour will begin on March 8th and it'll end on March 10th. 이 날짜에 끝납니다. 9번. I'm looking forward to walking along Hollywood. Is it scheduled for March 9th on day 2? 자, 요거 look forward to 기대하다, 고대하다, walking along 뭐뭐를 따라 걷다. 할리우드 따라 걷는 거 너무 기대하고 있어요. 요거 둘째 날인 그죠? 예, 3월 9일 날 예정이 돼 있죠. No, not exactly. 아니요, 그렇진 않습니다. From 2 to 5 p.m. on the first day, 2시부터 4시까지 첫째 날에 you will be walking along Hollywood. walking along, 뭐뭐를 따라 걷다. 그 길 따라 걷기를 하실 거예요. 10번, I'm particularly interested in guided tours. 가이드가 있는 여행 너무 기대되는데요. Can you tell me all the details that you have about guided tours? guided tour 다 말해주실 수 있나요? Sure, there are 2 guided tours scheduled. 2개 짜여져 있고요. Firstly, from 10 a.m. to noon on March 9th, you will visit Universal Studios. 자, 여러분들은 Universal Studio 방문하게 될 거예요. 이렇게 표현해 보시고. Secondly, from 9 a.m. to noon on March 10th, the other tour will take place at Getty Center. 여기에서 또 이 투어가 진행되어질 예정입니다. 이렇게 또 다양하게 표현해서 고득점 노려보시기 바랍니다. 11번 볼게요. For young people, what is more important? 자, 젊은 친구들이 뭘 하는 게 더 좋을까요? Taking music lessons, 음악 수업 들을까요? Or participating in exercise classes? 아니면 운동 수업을 들을까요? Why? 왜? Choose one of the options. 하나 고르시고 and explain why you chose the option. 왜 선택했는지 말해주세요. I think exercise classes are more important. 운동 수업이 더 중요한 것 같고요. 요거 어린이들에게 학교 수업에서 운동 수업도 뭐 필수인가 이거 잘 나오거든요. 이번 콤보북에 없던 거긴 해요. 그래서 더 집중해서 보시길 바랍니다. The best part is being with friends and having fun together. 자, 제일 좋은 거는 학교 수업에서 운동 수업하면 친구들하고 함께 재밌는 시간을 보낸다는 거죠. When we do activities as a group or play sport together, 그룹으로 어떤 액티비티를 한다든지 스포츠를 같이 하면 we not only get fit, 튼튼해질 뿐만 아니라 but also make lasting friendships, 오래 지속되는 좋은 그런 우정을 가져갈 수 있죠. And memories, 그리고 그런 추억들. Just picture, 이거는 just imagine. 한번 상상해 보세요. 그려보세요. 머릿속으로. Chatting with friends while playing soccer. 뭐 축구하면서 친구들하고 막 이렇게 재밌게 농담하고. Or laughing during yoga. 요가 하면서 막 서로 웃고. 제발 이렇게. It's like being happy and healthy at the same time. 이건 마치 행복하면서 같이 동시에 건강해질 수 있는 그런 방법이니까요. That's why I believe they should choose exercise classes. 그래서 운동 수업을 선택해야 된다고 생각합니다. 이렇게 한번 표현해 주세요. 자, 운동 수업이 좋은 이유 잘 나올 수 있습니다, 여러분. 자, 그러면 저는 또 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다.